Do you remember this picture? Ink drawing of children? Yes. And the Jordan Peterson 12 Rules for Life புத்தகத்தில் ஒவ்வொரு சாப்டருக்கும் the artist had given a beautiful ஒரு visual prompt and incorporated the author's children அப்படின்னு சொன்னேன். இது சாப்டர் நம்பர் 1. குழந்தைகள் சரி, அங்கே அக்வேரியம், அது உள்ள இறால் மீன், அதை தான் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். Namaste. 461 is about stories from deep underwater. நான் பயாலஜிஸ்ட் கிடையாது, நான் மெரைன் ஜூவாலஜிஸ்ட் கிடையாது. பட் படித்த புத்தகங்களில் எதிர்கொண்ட ரொம்ப சுவாரஸ்யமான விஷயங்களை I want to share with you today. Let's get started with the starfish. Starfish யூஸ்வலாக சீஷோரில் இருக்கும், ஷாலோ சீஸில் இருக்கும். வாட் லெசன் கேன் வி லேர்ன் ஃப்ரம் திஸ் ஸ்டார்ஃபிஷ் அப்படின்னா, முன்னாடியே நம்ம பார்த்துருக்கோம் அந்த ரீஜெனரேட்டிவ் பவர், அதுவும் டீசென்ட்ரலைஸ்ட் ரீஜெனரேட்டிவ் பவர். ஒரு பல்லியோட வால் அது தானாக கூட கட் பண்ணிவிட்டு டிஸ்ட்ராக்ட் பண்ணிவிட்டு ஓடி போயிடும் அப்படின்னு படிச்சிருக்கோம். அண்ட் it can grow its tail back. அதே மாதிரி ஒரு ஸ்டார்ஃபிஷ் தன்னுடைய லிம்பை தானாக விட்டு கொடுக்க முடியும், அல்லது எங்கேயாவது ஒரு இன்ஜுரி நடந்ததுன்னா, அது விண்டு போயிடுதுன்னா, it can grow its limb back. But you know what's even more special about this starfish? Not only can a starfish with an injured limb grow its limb back, listen to me, the limb can grow the starfish back. புரிஞ்சுதா? மயிர்கூச்சரியதா? That teaches us a lesson. Decentralization. Information duplicated, so that even if one person, one entity loses it, forgets it, or is destroyed, it can be brought back from somebody else. ஒரு டீம் மேனேஜ்மெண்ட்டில் அது அவ்வளவு இம்பார்ட்டண்ட் லெசன் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். தட்ஸ் த லெசன் ஃப்ரம் த ஸ்டார்ஃபிஷ். த sea turtle, கடல் ஆமை, நீர் ஆமை, swims very well, has long flippers, is so beautiful to look at if you have the right viewpoint, rides on water currents, is a good scavenger. What is special about this animal though is it is related to tortoises. It lives long, it's slow when it needs to be. All that is fine. பட் அந்த கடல் ஆமைக்கும் நிலத்தில் இருக்கும் ஆமைக்கும் the biggest, most important difference, the way I see it, the sea turtle cannot retract its limbs into its shell. ஆமையை பக்கத்தில் தொந்தரவு பண்ண அப்படியே உள்ளே இழுத்துக்குமே, அந்த மாதிரி இதால் பண்ண முடியாது. I think that's a good lesson for us. Very often, when faced with difficulties, challenges, troubles, we think we can just retract into a shell, wait for the storm to blow over, and most of the times it doesn't blow over. So, எதிர்கொண்டு நிக்கணும்பா. You don't have a shell to withdraw into. You have to react. You have to do it proactively. This is the deck you have been dealt with. அப்படிங்கிற லெசனை நான் இந்த கடல் ஆமையை பார்க்கும்போது தெரிஞ்சுக்கிறேன்.
The third living thing from deep underwater that we are going to see is the seahorse. கடல் குதிரை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. Some of you may have heard and you may have guessed what the lesson is. Yes, this is probably one of the very few species on earth where the male plays a very important role in childbirth. எத்தனையோ லிவிங் திங்ஸ் பார்க்குறோம், என்னெல்லாமோ விந்தைகள் இருக்கு. பட் எவ்வளவு வேரியேஷன் இருந்தாலும் இட்ஸ் யூஸ்வலி 99% of the time the female of the species that has to go through the pangs of childbirth. அது ப்ரெக்னன்சியாக இருக்கட்டும், கேரியிங்காக இருக்கட்டும், டெலிவரியாக இருக்கட்டும், the mother bears the brunt of that job. எஸ், அப்பா நிறைய சைடு வேலையெல்லாம் பண்ணுவார், பட் the mother bears it all. In the living thing, once the mating dance is over, the mother, the female, deposits thousands of eggs into a special pouch that the father has. அந்த பவுச் வெறும் எக்ஸ்டர்னல் கங்காரூ பவுச் மாதிரி இல்லையா. இட்ஸ் அ பவுச் தட்ஸ் ஃபெட் பிளட், பிளாசென்டா மாதிரி ஒரு பவுச்சம். அந்த பவுச்சில் பல வாரங்கள் அது சுமந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பெருசாகி லைவ் யங்க ஒரு சமயம் வரும்போது வெள்ளை தள்ளும். I think for too long we have had this unequal, imbalanced division of labor, pun intended. Man has to play a bigger role helping the woman அப்படிங்கிற லெசனை இந்த லிவிங் திங் பார்க்கும்போது, அது அனிமல்னு கூட சொல்ல முடியல என்னால், ஏன்னா இட்ஸ் வெரி ஸ்ட்ரேஞ்ச். பார்க்கும்போது தட்ஸ் த லெசன் ஐ லேர்ன். டால்ஃபின்ஸ், அதை பார்த்தாலே உங்களுக்கு ஒரு புன்சிரிப்பும் ஒரு குதூகலமும் வரும். as playful as a dolphin. In fact, if you do some research on the internet, you will know you can even say as smart as a dolphin. They have a developed language. It's just whistles and clicks, but they have a developed language. They can solve puzzles. There is a community online who think the dolphins are smarter than human beings. Evolution கடல்ல ஆரம்பிச்சது, கரைக்கு வந்தது, நிலத்துக்கு வந்து மரத்துக்கு மேலே ஏறி மரத்திலிருந்து இறங்கி மனிதனாகி அப்படின்னு we have read. But there is a little branch in that evolutionary tree where the animals that were moving into land had a change of mind and went back into the sea. That's why dolphins will drown underwater. They need air to breathe. Their biology is very different from that of fish. என்ன லெசன் நான் இதிலேருந்து எடுத்துக்க பார்க்குறேன் அப்படின்னா, the advent of evolution, getting better all the time, need not be a one-way race. நான் தான் முதல், நான் தான் வேகம், நான் தான் உயரம், நான் தான் பலம், my technology, faster and faster, better and better, need not be a one-way race. Probably the dolphins are smart enough to realize that they don't need all that we have surrounded ourselves with. ஒரு வினோதமாக இருக்க கேட்க, but when you look at their faces, they seem to have a smile, a wistful smile sometimes, a playful smile sometimes. What are they thinking? இதுக்கு தான்டா நான் அப்போவே சொன்னேன் தண்ணிக்கு திரும்பி வா அப்படின்னு சொல்லுதா? Are they smiling at what we have brought upon ourselves? Is moving away from technology
and reconnecting with human beings, the physical, biological, natural way, the right way forward? That's the lesson I learned from the playful dolphin. The octopus. முன்னாடியே பார்த்துருக்கோம் இந்த ஆக்டோபஸை. 9 பிரெயின்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு கூட படித்தோம். Another interesting thing that you may want to know about the octopus is it's got no bones. No bones அப்படின்னா இங்கிலீஷில் ஒரு ஃப்ரேஸ் அது. அதனுடைய அர்த்தத்தை நீங்கள் இங்கே புரிஞ்சுக்கலாம். பட் வித்தவுட் போன்ஸ், வாட்ஸ் த அட்வான்டேஜ்? It can squeeze itself through the smallest of gaps. Adaptiveness. எதற்கும் சமாளித்து அட்ஜஸ்ட் செய்து அகாமடேட் செய்து ஐ கேன் மேனேஜ் அப்படின்னு சொல்கிற அந்த ஆட்டிடியூட் தான் in today's fast changing world is probably the most important. டார்வினோட எவல்யூஷனரி தியரியில் survival of the fittest அப்படின்னு நினைக்கிறோம். No, it is survival of the most adaptable, most adaptive, the fastest adapting animal that will rule the game அப்படின்னு தான் சொல்லியிருக்கார். The octopus is a ruler in that sense. How adaptive can you be? Keep the octopus in mind. Deep underwater, there is this angle of fish. Finding Nemo படம் பார்த்தீங்கன்னா அதில் இந்த ஃபிஷ் வரும். பயோலுமினசன்ஸ். தன்னுடைய ஒரு ஃபின்னை அது எவல்யூஷனில் மாற்றிருக்கு into something that can act as a trap for other little fish to come so that the mouth can eat it. இதிலிருந்து என்ன லெசன் நான் எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னா, there are two ways to react to darkness other than just living in darkness. One, you can move towards the light. சூரியகாந்தி பூ பண்ணுற மாதிரி. I can turn towards the light. Chase the light. The other way that the anglerfish teaches us, be your own light. How beautiful. ஒரு துக்கத்தில் இருக்கீங்கன்னா எங்கே சந்தோஷம், எங்கே எனக்கு வழி அப்படின்னு தேடிட்டு போகலாம். Or you can be the giver of light. You can be the fount of happiness and joy. Think about that. The next animal, again from Finding Nemo, is this fish, Dory ன்னு பேர் அதுக்கு. But the original species name is the royal blue tang. இந்த பர்டிகுலர் ஃபிஷ் மறந்துக்கிட்டே இருக்கும். 5 செகண்டுக்கு ஒரு தடவை நான் என்ன சொன்னேன் அப்படின்னு கேட்கும். பேரை மறந்துடும். ரிசர்ச் பண்ணி பார்த்தபோது அந்த ஸ்பீசீஸுக்கே ப்ராப்ளம் இல்லையா. கோல்டு ஃபிஷ்ஷுக்கு 8 செகண்ட் மெமரிங்கிறதெல்லாம் சும்மாவும். ஆனால் டோரியிலேருந்து நம்ம ஒரு பாடம் கற்றுக்கிறது அப்படின்னா, ஃபர்கெட் அண்ட் ஃபர்கிவ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்களே, மற மன்னி. இஃப் யூ காண்ட் ரிமெம்பர் ஸ்டஃப், யூ காண்ட் ஹோல்ட் அ கிரட்ஜ் இல்லையா? என்ன நீ அப்படி முதுகில் குத்தினியா ஞாபகம் இல்லையே. ஹவு டிஃப்ரெண்ட். வைஸ் பீப்புள் ஒரு அட்வைஸ் கொடுப்பாங்க, ஃபர்கிவ் பட் டு நாட் ஃபர்கெட் அப்படிம்பாங்க. மறந்து விடாதே, ஏன்னா திருப்பி அதே பிரச்சனையில் மாட்டிக்க சான்ஸ் இருக்குது. பட் தெர் இஸ் அ லெசன் தேர். தெர் ஆர் திங்ஸ் வர்த் ஃபர்கெட்டிங் அண்ட் ப்ராபப்ளி யூ ஷுட் கல்டிவேட் தட் ஆர்ட் லுக்கிங் அட் Dory. This is the reason I even did this video. பிகினிங்கில் சொன்னேனே, ஜார்டன் பீட்டர்சன் புத்தகத்தில் லாப்ஸ்டரை பற்றி பேசுகிறார் அப்படின்னு. ரொம்ப வினோதமான விந்தையான ஒரு விஷயத்தை பற்றி I came to know in that first chapter. Lobsters, deep underwater creatures, they are basically walkers on the sea floor. அந்த தண்ணி கடியில் இருக்கிற நிலத்தில் வாழற
animals. They grow very large. 7 கிலோ 8 கிலோ வெயிட்டுக்கெல்லாம் வளருமா. They are very territorial. ரொம்ப சில இடங்கள் தான் அதுக்கு நல்ல ப்ரொடெக்டிவாக இருக்குமா. ஆனால் அந்த இடத்துக்கு போட்டி ஆயிரக்கணக்கான லாப்ஸ்டர்ஸ் சண்டை போடுமா. How do they resolve it? It seems they have a 4-level conflict resolution mechanism. Level 1 is they have little jets of liquid that squirt from under their eye sockets. டேய், நான் இவ்வளோ வெயிட்டு, இவ்வளோ ஹைட்டு, இவ்வளோ பவர், என்னுடைய ஜெண்டர் இது, நான் இந்த மூடில் இருக்கேன் அப்படின்னு அப்படியே ப்ராட்காஸ்ட் பண்ணுவோம் யாரையாவது பார்த்தா. அதுவும் ப்ராட்காஸ்ட் பண்ணுவோம். இந்த 2 கெமிக்கலும் 2 பேரும் ரிசீவ் பண்ணி, ஓஹோ நான் வம்புக்கு வரல, நான் வரேன் பார். They will resolve it, it seems. அது ஒர்க் அவுட் ஆகலைன்னா லெவல் 2. லெவல் 2 இஸ் when, ஹாய் நான் எவ்வளோ பெரிய ஆள் தெரியுமா, இங்கே பார். They brandish. They don't touch, they brandish. அதுலேயே முக்காவாசி ரிசல்வ் ஆகிடுமா. லெவல் 3, they parry. Tuppunu. They kind of push. They try to show you how powerful they are. Demonstrate. Anga par. That's level 3. அதுவும் ஒர்க் அவுட் ஆகலைன்னா that's when level 4 comes into the game. Level 4 is deadly. பிடிச்சு நசுக்கி பிடிச்சு தூக்கி போட்டுருமா. And it can even tear you off. ஒரு லிம்பியை கிழிச்சு கண்ணை ஓட்ட பண்ணி. அந்த மாதிரி பண்ணும் பொழுது the lobster that was thinking it's good suddenly realizes it isn't good enough. It loses. And அந்த மாதிரி ஒரு losing lobster, they have done brain research. Lobster oda brain very easy to decode, it seems. Very simple neural network and easily decodable. பெருசாக இருக்கிறதுனால. அண்ட் அந்த பிரெயின் அனலைஸ் பண்ணும்போது பார்த்துருக்காங்க, the lost lobster goes through a transformation of the brain. The brain literally dissolves and reconfigures. பழைய ஞாபகம் எதுவும் இல்லை, பழைய கெமிக்கல்ஸ் எதுவும் இல்லை, பழைய ஸ்ட்ரக்சர் இல்லை. கம்ப்ளீட்லி நியூ சப்மிசிவ் ஷை சர்வன்ட் பிரெயின் ஒன்று உருவாகுமா. Octopamine, serotonin. Octopamine is the அடிமை ஹார்மோன். Serotonin is the நான்தாண்டா தில்லிருந்தா அப்படிங்கிற அந்த ஹார்மோன். Simply this balance மாற்றுவதற்காக the brain dissolves and regenerates. Is there a lesson there from this strange game that the lobsters play underwater? Everything depends on the mindset. Mindset. அதே சக்தி இருக்கிற லாப்ஸ்டர், அதே மசில், அதே லிம்ஸ், அதே சைஸ், but how does it immediately become a slave, a runaway scamperer, a coward? Mindset. So ஒரு விஷயம் நம்மளால முடியுமா முடியாதா அப்படிங்கிறத, it's not talent, it's not skill, it's not the basic structural powers that we have. It's the mind that's controlling all this. So lobster undergo பண்ற மாதிரி, if you can reconstitute your brain, probably you can become the alpha lobster in your sea floor. இல்லையா? As a closing thought, we are still under the sea, இல்லையா? இந்த அண்டர் த சீ ஒரு புத்தகம் படிச்சிருக்கோம் எல்லாரும், 20,000 Leagues Under the Sea. ரொம்ப ஆசையாக படித்தேங்க. இதில் தான் நீமோங்கிறவர் முதல்ல வரார், நாட் இன் த மூவி. கேப்டன் நீமோ, நாட்டிலஸ்ங்கிற ஷிப், சப்மரீன், ரொம்ப அட்வென்ச்சரஸ் ஸ்டோரி. I fell for it. I watched multiple movies. I read many versions of the book.
But only very recently, 7 or 8 years ago, I learned it's not 20,000 leagues under the sea. ஏமாத்திட்டார் ஜூல்ஸ் வான். It is actually under the sea 20,000 leagues travel. 20,000 லீக் அப்படிங்கிறது 1,00,000 கிலோமீட்டருங்க. 1,00,000 கிலோமீட்டர் தண்ணி கடியில் போக முடியுமா? அந்த பக்கம் வந்துடுவீங்க. ஏமாத்திட்டார். I'm not going to forgive him. சீக்கிரமே சந்திப்போம். Thank you. If you liked this video, இதுவும் பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். Please go ahead, check these out.